Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a weekly JSSS talk given by Her Grace Shantirupa Devi Dasi via Zoom on November 19th, 2020 in Sri Mayapur, India. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Niti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakada Damadaya Nagragramatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Fangun Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurudina Tarinam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So Hare Krishna, I would like to welcome everybody who are gathered here in the Zoom conference for this JSSS meeting. Hare Krishna, আমি এই JSS জুমের কনফারেন্সের মাধ্যমে এই JSSS যে ইষ্টগোষ্ঠীতে যারা সমবেত হয়েছে তাদের সকলকে আমি হার্দিক স্বাগতম জানাচ্ছি। I am very, very happy to have all of the association of all of you gathered here. And it is indeed, I feel very honored to be amidst all of you all, to come and share the nice glories of Srila Guru Maharaj pertaining to this Kartik Damodar month and his immense inspiration in this aspect. তো আমি এই দামোদর মাসের বিশেষ করে কার্তিক দামোদর ব্রতের মাস উপলক্ষে আপনাদের মাঝে এসে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি এবং আনন্দিত বোধ করছি এবং আপনাদের কাছে কিছু কথা শোনাতে পারবো বলে আমার আনন্দ লাগছে, কারণ এই দামোদর মাসে গুরু মহারাজের অনেক লীলা রয়েছে। I really thank the JSSS organizers for giving me this opportunity to glorify Guru Maharaj, and I take this opportunity as a personal purification, speaking about such a great Vaishnava. আমি JSS যে ব্যবস্থাপকগণ রয়েছেন তাদেরকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য, এখানে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দেই। Okay, so before we go on to the details of Guru Maharaj's contribution in Malaysia for the Damodar, we should actually see the ISKCON scenario as such, how it was before, how Kartik Mass was seen in the early days of গুরু ISKCON. মহারাজের এই দামোদর মাসের যে অবদান সেই বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটু পশ্চাৎপট আমরা দেখবো যে কিভাবে গুরু মহারাজ কিভাবে এই দামোদর মাসটাকে কিভাবে উদযাপন করা হতো, পূর্বে কিভাবে এটাকে উদযাপন করা। So actually in the very early days we have also seen some devotees asking, after all Srila Prabhupada never emphasized on Damodar Kartik Mass, Damodar Vrata, he did not emphasize, but why there is so much hype now about Kartik month? তো এমনকি কিছু কিছু ভক্তরা তারা প্রশ্ন করেছেন যে কেন আজকালকার দিনে দামোদর মাস নিয়ে কেন এত মাতামাতি হয়। আগে তো শিল প্রভুপাদ তো দামোদর মাসের উপরে এতটা গুরুত্ব আরোপ করেননি, কিন্তু এখনকার দিনে দামোদর মাস নিয়ে কেন এত হই হুল্লোড়। For this we have to just get some support from the previous acharyas and of course from Srila Prabhupada himself. তো এর জন্য আমাদেরকে পূর্ব আচার্যদের শ্রীমুখ থেকে কিছু শ্রবণ করতে হবে এবং শিল প্রভুপাদের স্বয়ং শিল প্রভুপাদের কাছ থেকেও কিছু শ্রবণ করা দরকার।
So actually, we can start from Rupa Goswami and come downwards a bit. তো And আসলে আমরা Srila, রূপ গোস্বামীর থেকে শুরু করে নিচের দিকে আসতে পারি। okay, Srila Rupa Goswami has emphasized Kartik Vrata a lot in his writings, especially in his book called Mathura Mahatmya. He has dedicated a whole chapter on the glories of Kartik month. তো রূপ গোস্বামী বিশেষ করে তার যে মথুরা মাহাত্ম্য গ্রন্থে তিনি একটি পুরো অধ্যায় তিনি সমর্পণ করেছেন এই কার্তিক মাহাত্ম্য আলোচনা করেন। And he is also in his book, The Nectar of Devotion, in chapter 12, he says that the execution of devotional service during Urja Vrata in the month of Kartik is specially recommended to be performed at Mathura. This system is still followed by many devotees. They go to Mathura or Vrindavan and then they do this Vrata. তো এবং তার ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ঊর্ধ্ব ব্রত অর্থাৎ এই কার্তিক মাসের এই ব্রত এখনো পর্যন্ত বৈষ্ণবগণ তারা মথুরা বা বৃন্দাবনে তারা কার্তিক মাসে তারা এই ব্রত অনুষ্ঠান করে থাকেন। And then we also see that Lord Chaitanya Mahaprabhu said Mathuravas. When he said Mathuravas, he meant that you should make the place wherever you are staying and you are engaging in devotional service, you make it into Mathura, you make it into Vrindavan, you make it into Mayapur, and then you execute devotional service in that mood. এবং তারপর আমরা দেখি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি মথুরা বাসের কথা উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে যে আমরা যে যেখানে অবস্থান করি না কেন সেই স্থানকে আমরা মথুরা, বৃন্দাবন, মায়াপুরে রূপান্তরিত করে আমরা আমাদের ভগবত ভক্তি সাধন ভজন আমরা চালিয়ে যাব। Yes, and then coming down to the other acharyas, we can see his Srila Bhakti Vinod Thakur also actually started brought into fame the song Damodarashtaka, which really became very famous, and he recommended highly to sing this song during the Kartik Vrata. তো তারপর আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আমরা দেখি যে তিনি এই যে দামোদর মাসে এই দামোদর অষ্টকম যে কীর্তন করার প্রচলনটা তিনি শুরু করেছিলেন এবং সেইভাবে তিনি এটার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। And even his Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj also recommended, and we can see that in most of the temples they were showing lamps and singing this song. তো এমনকি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তিনিও প্রচলন করেছিলেন যে দামোদর মাসে এই দীপদান এবং তার সাথে সাথে এই দামোদর অষ্টকম কীর্তন হবে এবং সেটা প্রতি মন্দিরে মন্দিরে আমরা দেখেছি যে এটা হতে দেখেছি তার আমলে। Okay, coming to Srila Prabhupada now, who is our grandfather Acharya and whom we rely on. আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রভুপাদ পর্যন্ত আসি, যিনি হচ্ছেন আমাদের পরম গুরু মহারাজ এবং প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। Yeah, we rely on Srila Prabhupada for all instructions. আমরা শ্রীল প্রভুপাদের উপর নির্ভর করি সমস্ত রকম উপদেশের জন্য। Okay, and in a room conversation with His Grace Gurudas Prabhu, Srila Prabhupada says, when some devotee is asking them, how should we observe this Urja Vrata? তো একটি ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে একজন ভক্ত তিনি আলোচনা করছেন এবং সেখানে প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে কিভাবে আমাদের এই ঊর্ধ্ব ব্রত পালন করা উচিত। So Prabhupada says, just chant, don't eat, don't sleep, just chant Hare Krishna Mahamantra. শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিচ্ছেন যে শুধু হরে কৃষ্ণ হরিনাম করো, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করো, খাওয়া দাওয়া করবে না এবং ঘুমাবে না। And Srila Prabhupada himself will laugh. এবং তারপর শ্রীল প্রভুপাদ এটা বলতে হেসে দিয়েছেন। And Gurudas Prabhu asks, oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, he asks. তো তারপর গুরুদাস প্রভু জিজ্ঞাসা আবার প্রশ্ন করছেন, ও তাহলে কি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে? এটাই পুরো মহামন্ত্র উচ্চারণ করে উনি বললেন এটাই করতে হবে? Yes, then Prabhupada says, yes, you should not sleep, you should not eat,
this is Urjavrata. Can you execute it? He asks. তো তারপরে প্রভুপাদ বললেন, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এইভাবে জপ করে যেতে হবে এবং তোমার কোন রকম আহার করা উচিত নয়, তোমার কোন রকম বিশ্রাম বা নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। তো তুমি এরকম অনবরত হরিনাম করে যাবে এবং বাকি কিছু করবে না। এটা পারবে তো তুমি করতে? And the devotee who asked the question earlier laughs. He says, I don't know. I don't think I can do it. তারপরে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আগে, সেই ভক্ত তিনি হেসে ফেলছেন এবং তিনি বলছেন, আমি জানি না যে আমি এটা করতে পারবো কিনা। And this happened in 1972 in October 18th at the Radha Damodar 1972 সালের 18 অক্টোবর এই ঘটনা ঘটেছিল প্রভুপাদের সাথে। Yeah, this was in Radha Damodar Mandir, Vrindavan. তো এটা রাধা দামোদর মন্দিরে এই আলোচনা হয়েছিল বৃন্দাবনে। Later on also, Srila Prabhupada once said to a temple president, he said, okay, now Kartik month is starting, you just put a sky lamp, the lamp which hangs. So you put a sky lamp and arrange for candles so that all the devotees can show a lamp every day. So this is also recorded. পরবর্তী একটি সময় শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে এখন দামোদর মাস আগত, দামোদর মাস চলে আসবে, তো তোমরা একটা আকাশদ্বীপ দান করবে এবং এই আকাশদ্বীপ দেওয়ার পরে তোমরা মোমবাতির ব্যবস্থা করবে যাতে সমস্ত ভক্তরা এই দামোদর মাসে একটা দ্বীপ দিতে পারে, দ্বীপ দান করতে পারে। Okay, so now coming, so this is it, and we will come for more quotations from Srila Prabhupada a little later. So now in the local, আমরা এই পর্যন্ত এলাম, এবারে আমরা আরো উদ্ধৃতি শ্রীল প্রভুপাদের কথা থেকে আরো উদ্ধৃতি আমরা পরে তুলে ধরবো। So in Malaysia, what happened was, of course, we joined the movement in 1981, to be more precise, in 1981. তো আমরা এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলাম 1981 সালে। And nobody knew about Kartik month at that time. Nobody knew about Chaturmas. সেই সময় কেউ কার্তিক মাস সম্বন্ধে কিছু জানতো না। So actually the society was registered in 1979. We came in at 1981. So it's very obvious from 1979, since the registration of the society, we did not follow Kartik month or Chaturmas. It went on. আমাদের এই সংস্থা 1979 সালে এখানে পঞ্জীকৃত হয়েছিল, রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। তো 1979 সাল থেকে 81 সাল পর্যন্ত এখানে কেউ চতুর্মাস অথবা কেউ এই কার্তিক মাস ব্রত কেউ পালন করত না। And then, of course, there was in 1981, on the 22nd of June, there was this grand entrance of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj to Malaysia. That was his 1981 সালের 22 জুন শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের মহা আড়ম্বরে তার মালয়েশিয়া পদার্পণ হয়েছিল, মালয়েশিয়াতে পদার্পণ হয়েছিল। He was just passing Malaysia. He had a few disciples, so he visited them and he left. তো তিনি মালয়েশিয়া দিয়ে তিনি ভ্রমণ করছিলেন, তার কয়েকজন শিষ্য ছিল মালয়েশিয়াতে, তাই তিনি দর্শন করে তিনি চলে গেলেন। Okay, then he revisited Malaysia in 1983. There was a big problem in 1983. He came back again. পুনরায় মালয়েশিয়া দর্শনে এলেন 1983 সালে, যখন মালয়েশিয়াতে এক বিশাল ঝামেলা চলছিল। So he came, he solved this problem at the time, and that is when we got more association, very close association with Guru Maharaj, and he showed us immense mercy, gave us a lot of blessings, personally to our family, as well as other small core of devotees who are very devoted to ISKCON and who remained in ISKCON despite so much of difficulties. তো তারপর তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ, আমাদের এবং আমাদের পরিবারের প্রতি তিনি বিশেষ করুণা প্রদর্শন করেছিলেন এবং অন্যান্য কিছু ভক্তদের প্রতিও তিনি বিশেষ কৃপা প্রদান করেছিলেন, যারা আমরা অত্যন্ত ধৈর্য ধরে এবং এত সব ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও আমরা টিকেছিলাম। So in 1983, Guru Maharaj spent a full, on and off 2 months almost
going and then coming back again, spending few weeks. First he stayed few weeks, went back again, came back, like that. And he registered the society again in 1983 here with the help তো of তারপর different তিনি laws. 1983 সালে তিনি প্রায় এখানে মাটি কামড়ে ছিলেন প্রায় বলতে গেলে। উনি 1983 সালে একবার এলেন, এসে প্রায় 2 সপ্তাহের মতো ছিলেন, 2 সপ্তাহের মতো 4 সপ্তাহের মতো ছিলেন। থাকার পরে তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন, গিয়ে আবার তিনি এসেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রায় 2 মাস কাটিয়েছিলেন এখানে। And here Guru Maharaj actually helped to establish a new temple in a new center. I wouldn't call it a temple, a new center in Malaysia. তো তারপর গুরু মহারাজ এখানে নতুন একটি কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য তিনি অনেক সহায়তা করেছিলেন। আমি মন্দির বলবো না, একটা নতুন কেন্দ্র তৈরি করার জন্য তিনি And he made his Holiness Banu Maharaj the temple president. এবং তিনি ভানু মহারাজকে মন্দিরের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি তাকে অভিষিক্ত করে যান। This was just for a short while, and at that time also maybe His Holiness Banu Maharaj was with us for about a year or so. We also এই সময় শ্রী শ্রীমৎ ভানু মহারাজ আমাদের কাছে বছর খানেকের মতো ছিলেন। Yeah, and he also had very close association with Maharaj. He really looked after us and he groomed us up, I should say. এইভাবে আমাদের মহারাজের সাথেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আমাদের স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং তিনি আমাদেরকে একরকম গড়ে তোলেন বলা যেতে পারে। And still there was nothing mentioned about Damodar. কিন্তু তবুও কোনো দামোদর সম্বন্ধে কোনো রকম উল্লেখ ছিল না। Okay, we move forward to 1985. That is the year we all took, a good group of people took initiation, and even then we didn't know about Damodar month. তো তারপর আমরা 1985 সাল এলো এবং বেশ বড় একটি দল ভক্ত তারা সকলে দীক্ষিত হলো, কিন্তু তখনও দামোদর মাসের কোনো উল্লেখ ছিল না। Okay, then comes, of course, now Guru Maharaj started coming to Malaysia very often. Very often he used to come. গুরু মহারাজ তিনি অনেক ঘন ঘন তিনি মালয়েশিয়াতে আসা শুরু করলেন। Yeah, so the devotees in Malaysia were very, very fortunate to have Guru Maharaj's association, blessings, training, teaching, listening to his lectures, correcting us all the time, and giving us immense knowledge in all parts of devotional life. তো গুরু মহারাজ আমাদেরকে, যেহেতু তিনি ঘন ঘন আসছিলেন, তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের পারমার্থিক জ্ঞান এবং বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ তিনি আমাদেরকে দিচ্ছিলেন, যাতে আমরা ভক্তি জীবনে আমরা পারদর্শী হই এবং আমাদেরকে তিনি যেভাবে চাইছেন সেভাবে গড়ে তুলতে পারেন, সেভাবে যেন আমরা তৈরি হই। And that is the time he introduced Chaturmas slowly. So Guru Maharaj started telling us about Chaturmas, and he himself used to observe Chaturmas. We used to see he'll come with he'll observe especially the Kartik Vrata. He won't shave for the 4 months, and he will be on fruits only during Kartik month, and so many things. He was really observing this Chaturmas and Kartik Vrata in a very, very austere manner. তো তারপরে তিনি আমাদেরকে আস্তে আস্তে কার্তিক মাস এবং চাতুর্মাস সম্বন্ধে তিনি বলতে লাগলেন। তিনি নিজে তা পালন করতেন, তিনি আসতেন, কখনো কখনো দেখা যেত যে পুরো কার্তিক মাস বা চতুর্মাসে তিনি দাড়ি গোঁফ তিনি কাটতেন না, এবং তিনি কার্তিক মাসের পুরো কার্তিক মাস তিনি কেবলমাত্র ফলাহার করে তিনি থাকতেন, এবং এইভাবে তিনি কঠোরভাবে নিজে এই দামোদর মাস তিনি পালন করতেন, কার্তিক মাস। And I remember all of us thought that Chaturmas is not for us. It is only for sannyasis. It's for senior devotees. It's not for, grahastas. তো আমরা সকলেই ভাবতাম যে চতুর্মাস হয়তো কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের জন্য এবং বড় বড় ভক্তদের জন্য, আমরা সাধারণ গৃহস্থ আমাদের জন্য চতুর্মাস নয়, আমরা এরকম একটা আমাদের ধারণা ছিল। And one time when I was engaged in cooking for the devotees,
mostly. And Guru Maharaj will always ask me, so today what did you cook and all that. So একবার গুরু মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, কারণ আমি সাধারণত ভক্তদের জন্য রান্না করতাম। তো গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেন আজকে ভক্তদের জন্য কি রান্না করলে, কি কি পদ রান্না করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। and you see, at that time we used to get free vegetables from the market. You know, the brahmacharis will go and collect free vegetables from the market. দেখুন So তখন our আমরা ব্রহ্মচারীরা তখন তারা বাজারে যেত, তারা বাজারে গিয়ে তারা বিনামূল্যে সব ফলগুলো ফল এবং সবজি তারা বিনামূল্যে পেয়ে যেত। and we used to decide our menu according to what was brought from the market by the brahmacharis. তো ব্রহ্মচারীরা বাজার থেকে যা সবজি নিয়ে আসতো সেই সবজি অনুযায়ী আমাদের মেনু তৈরি হতো যে আমরা কি রান্না করে প্রসাদ পাবো। Yes, actually Malaysia's history is like from rags to riches. You know, now we are very comfortable, but before that this is how we came up in the early days, you know. তো মালয়েশিয়ার ইতিহাস হচ্ছে, ইসকন মালয়েশিয়ার ইতিহাস হচ্ছে বলা যেতে পারে একেবারে দারিদ্রতা থেকে তা কোনো মতে সচ্ছলতায় পৌঁছানোর মতন। তো কারণ আমাদের প্রথম দিকে আমাদের কিছুই ছিল না, আমাদের এইভাবেই আমাদের জীবনযাত্রা চলতো। So on that time it was actually fasting from green leafy vegetables. Guru Maharaj was here during the Chaturmas and it was fasting from green leafy vegetables, but I had cooked a dish with this green leafy vegetable with saag. তো সেই সময় গুরু মহারাজ যে সময় মালয়েশিয়া দর্শনে এসেছিলেন, তো সেই সময় চাতুর্মাসের প্রথম মাস চলছিল, যখন শাক বর্জন ছিল, যে মাসে শাক বর্জন ছিল। তো গুরু মহারাজ আমি গুরু মহারাজের জন্য শাক দিয়ে একটা শাকের পদ আমি তৈরি করেছিলাম। So Guru Maharaj, when he asked me for the menu and I told him that I've cooked saag along with all the other this thing, he was a little upset. তো আমি যখন গুরু মহারাজ আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলেন কি কি রান্না করেছো, মেনু কি আছে, আমি যখন বললাম যে আমি শাক এবং অন্যান্য পদ রান্না করেছি, গুরু মহারাজ একটু রাগ করেছেন আমার উপরে। So he told me, why did you cook this vegetable? We are not supposed to eat. And I told him, Guru Maharaj, here very few of us follow this brita. Most of them eat. So we don't want to waste the vegetable which comes from the market. So we prepared this dish. So Guru Maharaj said, please don't give the dish to any of the initiated disciples of, especially my disciples. তো তারপরে গুরু মহারাজ তিনি বললেন কি যে কেন তুমি শাক রান্না করেছো, চাতুর্মাসে যখন শাক বর্জন করা উচিত, তো তুমি কেন শাক রান্না করেছো? তো আমি তখন গুরু মহারাজকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, দেখুন গুরু মহারাজ, আমাদের এখানে তো আমরা ছোটখাটো আমরা করে শুরু করেছি, তো আমাদের এখানে সবাই এই সমস্ত বেশি একটা পালন করে না, সেই জন্য। তো গুরু মহারাজ বললেন না, তোমার এটা সম্পূর্ণ অনুচিত হয়েছে করা, এবং তুমি খবরদার, তুমি এই যে শাক, এটা কোন দীক্ষিত ভক্ত, বিশেষ করে আমার শিষ্যদের কাউকে তুমি এটা দেবে না, পরিবেশন করবে না। So that was a time when people really became serious about Chaturmas, when we conveyed this news. সেই সময় যখন ভক্তরা চাতুর্মাস সম্বন্ধে তারা চাতুর্মাসের গুরুত্ব তারা বুঝতে শুরু করলো। And after that, another time he told me again like this, when he was inquiring, it was actually fasting from yogurt when he came another year. And he asked me the menu and I said, I've made malpuras. You know, malpuras are those sugar dumplings which we soak in sweet yogurt. That kind of malpura. তারপরে আরেকবার তিনি এসেছিলেন এবং সেই সময় দধি বর্জন ছিল, দই খাওয়া নিষেধ ছিল সেই মাসে। তো তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি করেছো, তুমি কি রান্না করেছো? আমি বলেছি মালপোয়া করেছি। এবার মালপোয়া হচ্ছে এইরকম এক রকমের মিষ্টি, যেটা দইয়ের মধ্যে চুবানো, মিষ্টি দইয়ের মধ্যে চুবাতে হয়। So Guru Maharaj told me, we are fasting from yogurt, why did you make malpura? And I told him, no, I was told that you can mix something with the yogurt, so then it kinds of it is okay, like we blend with strawberry and all that, the milk, we flavor it with strawberries and then we can use it, the yogurt. So he told me, you are cheating. তো তারপরে আমরা বললাম গুরু মহারাজকে যে গুরু মহারাজ,
গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন কেন, এখন তো দই বর্জন রয়েছে, এই মাসে কেন তুমি দই দিয়ে পদ তৈরি করেছো? আমরা বললাম যে গুরু মহারাজ, আমরা শুনেছি যে এরকম নাকি ওর সাথে যদি কোনো কিছু মিশ্রিত করা যায়, কোনো মিশ্রণ করা যায়, যেমন স্ট্রবেরি বা অন্য কোনো যদি ফল ইত্যাদি দিয়ে যদি এটা মিশ্রিত করে দেওয়া যায়, তাহলে নাকি ওইভাবে ওইটা খাওয়া যেতে পারে। গুরু মহারাজ বললেন তুমি তুমি ঠকানোর চেষ্টা করছো, ঠকবাজি করছো। So in this way, Guru Maharaj actually initially created an awareness of Chaturmas among all our congregation devotees. তো এইভাবে গুরু মহারাজ তিনি আমাদের সমস্ত যে নামহট্ট ভক্তবৃন্দ ছিল, কংগ্রেগেশনের ভক্তবৃন্দ ছিল, তাদের সকলের মাঝে তিনি একটা সচেতনতা তিনি গড়ে তুললেন। যে সচেতনতাটা তিনি জাগিয়ে তুললেন চাতুর্মাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে। So now you can see in the slide here, there are various asuras here. You can see Putana, there is আপনারা এই আলোতে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বিভিন্ন রকমের অসুরেরা রয়েছেন, পুতনা রয়েছে এবং অন্যান্য অসুররা রয়েছে। Yeah, so many of them, Shatakashura, everybody is here, Pralambasura, you know. So why I've put this picture is to show that in his Balya Leela, Krishna actually showed his bala, you know, his strength, his and in this way, you know, how his virya, you know, he was a big hero and he was such so strong, you know, even as a small boy, everybody were thinking, oh my God, look at him, you know, as a little baby, he just sucked out the life air of Putana, you know, by just আমি এই যে ছবিগুলো দেখিয়েছি এখানে, এটা এর জন্যই যে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে দেখুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি বাল্য অবস্থাতেও তিনি তার বল বীর্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যে কত শক্তিধর ছিলেন, তিনি যে কত শক্তিশালী ছিলেন, তা তিনি এই বিভিন্ন রকম অসুরদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে তিনি তা প্রদর্শন করেছিলেন। He just kicks a cart with his soft little, you know, lotus feet, and then Shatakashura dies. So like this, এই শতকাসুরকে তিনি শুধুমাত্র গাড়িতে একটুখানি তার পা পা দিয়ে লাঠি দিলেন, সেই লাঠির ঘায়ে সেই শতকাসুর মারা যায়। in all these leelas, actually Krishna showed his power, you know, his heroism and his strength. তো কৃষ্ণ এই সমস্ত লীলাগুলিতে তিনি তার শক্তি, তার যে নায়ক ভাব এবং তার যে বল তিনি সেটা প্রদর্শন করেছেন। But we should see in this Damodar Leela, in this sweet, very sweet pastime of Mother Yashoda and Lord Krishna, Lord Damodar was actually very, very fearful. You know, he was crying all the দামোদর লীলাতে আমরা দেখি যে ভগবান দামোদর, ছোট্ট শিশু দামোদর এবং তার মায়ের সাথে যে লীলা, সেখানে আমরা দেখি যে ভগবান দামোদর তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে গেছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন। So it is such a contrast from the other leelas. You know, here he is helpless, he is crying, you know, he wants attention, he feels weak. তো এখানে এটা এই লীলাটা অন্যান্য লীলার থেকে কতটা আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ তা আপনারা দেখুন। এখানে তিনি ভয় ভীত, এখানে তিনি কান্না করছেন, এখানে তিনি জড়সড় হয়ে গেছেন। Yeah, so in this leela, actually even Kunti Devi in her prayers in the Srimad Bhagavatam, we can see that there is one very beautiful verse which says that even fear, she is very bewildered. Why she is so bewildered, Kunti Devi? That even fear personified is very scared of the Supreme Personality of Godhead, whereas the Supreme Personality of Godhead is so fearful of a small stick, you know, which Mother Yashoda is holding, and he is running away in fear from her. So this Devi says কুন্তি দেবী তার প্রার্থনাতে তিনি উল্লেখ করছেন যে যিনি স্বয়ং ভয়ং, যিনি স্বয়ং ভয়, যাকে ভয় পায় সেই ভগবান যাকে স্বয়ং ভয় পর্যন্ত ভয় পায়, সেই একই ভগবান মা যশোদার হাতে লাঠি থেকে তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছেন। তো এটা কুন্তি দেবীকে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত করে তুলেছে।
And this Leela is actually the most famous Leela of all the Leela. Of course, all the Leelas also have their fame, but this is very, very, very famous according to the Acharyas. This is তো one of the আচার্যগণের sweetest. কথা অনুযায়ী এই লীলাটি অত্যন্ত ভগবানের সুবিখ্যাত লীলা, যদিও অন্যান্য সমস্ত লীলাগুলিও পরম সুবিখ্যাত, কিন্তু তবুও এই লীলাটি সর্বজনবিদিত। And they say that, they also give an explanation to the name of Mother Yashoda. Mother Yashoda, she's Yashaha Dha. Yashaha means fame and Da means giver. So giver of এমনকি the তারা fame. ভগবান, এমনকি তারা মা যশোদার নামেরও তারা ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে তার নাম হচ্ছে যশোদা, মানে হচ্ছে যশ প্রদানকারী, যিনি যশ দান করেন। Yeah, and this, whom did she give this fame to? Whom did she give this Yashaha to? She gave it to Lord Damodar. Why did she give it to Lord Damodar? Because she showed the whole world that devotees can be bound by the devotion to Lord, তো by love and devotion. তো তিনি সমস্ত জগৎকে তিনি কি দান করেছিলেন? তিনি দান করেছিলেন এই বস্তু যে ভগবানের ভক্তগণ তার ভগবানকে তারা তাদের ভক্তির অর্জুর দ্বারা তারা বন্ধন করতে পারেন, তাদের ভক্তির দ্বারা তারা ভগবানকে তারা বন্দী করতে পারেন। Similarly, His Holiness Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj, actually, just like how Mother Yashoda gave fame to Lord Damodara because she brought in this philosophy of how the Lord could be bound by the devotion of the devotees. Similarly, His Holiness Jayapataka Swami brought fame to the Kartik Vrata itself and showed the ISKCON worldwide devotees how we can also be won over by Lord Krishna if we perform the simple task of showing a lamp. তো ঠিক একই ভাবে শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তিনি সারা ইসকনের জগৎকে তিনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে আমরা ভগবান দামোদরকে আমাদের ভক্তির রজ্জু দ্বারা আমরা আবদ্ধ করতে পারি, আমরা ভগবানকে আমরা জয় করতে পারি কেবলমাত্র এই দামোদর মাসে একটি দীপ দান করার মাধ্যমে। Actually, Guru Maharaj writes a letter to Srila Prabhupada in 1969, 30th January, and it is replied. I mean, the reply is on the 30th January 1969. So in that, Prabhupada tells Srila Jayapataka Swami, you have asked about specialness of this Damodar month, and the answer is that it is special inducement for persons who are not in Krishna consciousness to perform some devotional service. For persons who are doing nothing in Krishna consciousness, it is an indirect inducement to take to devotional service in earnest, serious month. Every moment is Kartika. তো শিল প্রভুপাদকে কার্তিক মাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে শিল প্রভুপাদ শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন 30শে জানুয়ারি 1969 সালে, এবং সেখানে প্রভুপাদ বলছেন যে তুমি জিজ্ঞাসা করেছো কার্তিক মাসের বিশেষত্ব সম্বন্ধে, তো এর উত্তরে আমি বলবো এই যে এই মাসে যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যুক্ত নয় তাদেরকে যুক্ত করার জন্য এবং তাদেরকে দিয়ে কিছু ভগবানের সেবা করানোর জন্য এটা অত্যন্ত শুভ জিনিস। তাদেরকে যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যদি ইন্ট্রোডিউস করা যেতে পারে, তাদেরকে যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সাথে যদি পরিচিত করা যেতে পারে। সুতরাং যে সমস্ত ব্যক্তি যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে কিছুই করছেন না, তো এটা হচ্ছে একটা অপ্রত্যক্ষভাবে তাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে উৎসাহ প্রদান করার জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ। So here Srila Prabhupada says, in this connection, there is a good example that sometimes a store gives a special concession to attract new customers. তো এখানে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে মাঝে মাঝে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা দোকান তারা কিছু একটা বিশেষ সময় তারা কিছু ছাড় দেয়, তারা কিছু সেল করে যাতে তারা নতুন নতুন খদ্দেরদেরকে তারা আবার আকৃষ্ট করতে পারে। And this is what Srila Guru Maharaj was telling us every time he came to Malaysia.
He said this month is a special month. It's a bonus month. He called it always a bonus month. So you get, it's like a sale, like, you get things so cheap. So now this is you don't need, this is free. You don't even need to pay a small price to get a big thing. This is free of cost. You just have to show a lamp and you get immense spiritual benefit. He kept on dinning this into us. তো এই কথাটাই তিনি বারংবার আমাদের কানের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করেছেন, বারংবার তিনি আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে কার্তিক মাস হচ্ছে এখানেই গুরুত্বপূর্ণ, যে আমরা নতুন কোন ব্যক্তিকে আমরা নিয়ে আসতে পারি এই কৃষ্ণ ভক্তিতে, এবং তারা সামান্য একটু সেবা করার মাধ্যমে তারা প্রচুর পরিমাণে তারা ফল লাভ করতে পারবে। কেবলমাত্র একটা দীপদানের মাধ্যমে তারা প্রভূত পারমার্থিক স্বীকৃতি তারা অর্জন করতে পারবে, যেহেতু এটা দামোদর মাস। তো এটাই তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। Okay, like this, Guru Maharaj actually, and always they say there's a good proverb in English, charity begins at home. তো এইভাবে গুরু মহারাজ তিনি সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এরকম করার জন্য। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে দান নিজের ঘর থেকেই শুরু করতে হয়। Yeah, and actually Guru Maharaj calls Malaysia his second home. Mayapur is his first home and Malaysia is his second home. তো এমনকি বাস্তবে গুরু মহারাজ তিনি বলেন যে মালয়েশিয়া হচ্ছে তার দ্বিতীয় বাড়ি, তার প্রথম বাড়ি হচ্ছে মায়াপুর এবং দ্বিতীয় বাড়ি হচ্ছে মালয়েশিয়া। So it is no wonder that he started giving this charity of, this Kripa Dan, you can even call Kripa Dhana, this very, this wealth of mercy and this flood of mercy he started to give from Malaysia. It is no wonder. তো আমরা সেই জন্য দেখতে পাই যে গুরু মহারাজ তিনি এই কৃপা ধন বা তিনি এই কৃপা দান তিনি শুরু করেছেন মালয়েশিয়া থেকেই। So now so now it is very, very clear that actually Srila Guru Maharaj actually laid the foundation and he for this vrita, in Malaysia to be spread all over the world later. তো আমরা এর থেকে একদম সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে গুরু মহারাজ এই প্রথা বা এই পদ্ধতি তিনি চালু করেছিলেন মালয়েশিয়াতে, এবং যাতে এটা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। Say in the book, Damodara book written by His Holiness Bhakti Purushottam Swami, in his dedication he says, I dedicate this book to my dear Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, who has led our ISKCON movement in developing the most beneficial practice of following Damodar Vrata during the month of Kartik. This practice has benefited thousands of practicing devotees and many newcomers. তো এমনকি এই দামোদর বইটি উৎসর্গ করার সময় শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ তার উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন, আমি এই গ্রন্থটি আমার পরমারাধ্য প্রিয় শ্রী গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের প্রতি আমি নিবেদন করছি, যিনি আমাদের ইসকন আন্দোলনকে যিনি নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছেন। এই দামোদর ব্রত মাসের যে উপকারী যে অঙ্গগুলি রয়েছে সেগুলিকে অনুশীলন করার জন্য যিনি ইসকনকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, এবং যে অনুশীলনের মাধ্যমে হাজার হাজার অনুশীলনকারী ভক্তবৃন্দ এবং অগণিত নবাগত ভক্তরা তারা প্রভূত উপকার লাভ করেছেন। So in this way, this movement slowly started to grow in Malaysia. We were actually, first we know that we have to show lamps. We started singing the Damodarashtaka, showing lamps at home. Then when Guru Maharaj kept, every time he came, he kept insisting that we should do this to newcomers. No, it's important to get newcomers to do. So we used to call our friends to come and show. Whoever came home, they showed lamps. Then later on, what we did was we did home programs.
We invited people, few devotees in our own homes, and we used to do during the month of Kartik. We'll invite some speakers, and we used to do this. তো Then later তারপরে on, আমরা এই দামোদর মাসে যখন প্রদীপ দান করা শুরু করে দিলাম, তাহলে তখন কি হলো না, গুরু মহারাজ তিনি যতবার আসতেন তিনি বলতেন কেন নবাগতদেরকে ডাকা হচ্ছে না, কেন নতুন লোকেদেরকে ডাকা হচ্ছে না, তাদেরকে দিয়ে কেন এটা করা হচ্ছে না। তো তারপর আমরা সেটা শুরু করলাম, আমরা বাড়িতে বাড়িতে এই অনুষ্ঠান শুরু করে দিলাম এবং এইভাবে আমরা নতুনদেরকে আকৃষ্ট করতে লাগলাম। and then we started going to new homes, তারপর আমরা you know, নতুন নতুন বাড়িতে যাওয়া শুরু করলাম to do the Damodar program, and we cultivated many devotees like that. তো Many এইভাবে were আমরা made. অনেক ভক্ত তৈরি করতে পেরেছিলাম, নতুন ভক্ত। Actually, in our congregation, we have a few very dedicated devotees who actually came from this Damodar preaching programs. প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই কংগ্রিগেশনে, আমাদের ভক্ত গোষ্ঠীতে আমাদের কিছু অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ভক্ত রয়েছে, যারা প্রত্যেকে এই দামোদর ব্রতের যে যে আমাদের প্রকল্প তার থেকে তারা বেরিয়ে এসেছে। Like this, during this whole of the 90s, we were going in a small scale. তো You know, we এইভাবে were trying. পুরো 90-এর দশকটি আমরা ধীর মন্থর গতিতে আমরা এগোচ্ছিলাম। Of course, Guru Maharaj, every time he was happy with what we were doing, but he kept encouraging us all the time. He was যাই হোক, গুরু actually, মহারাজ প্রত্যেকবার তিনি আমাদের প্রতি খুশি ছিলেন আমরা কতটুকু করছিলাম, কিন্তু আমাদেরকে তিনি উৎসাহ দিচ্ছিলেন যাতে আমরা আরো বৃদ্ধি করি, আরো বাড়াই। and actually from year 2000 to 2010 was, we can call it the golden era of Kartik preaching in Malaysia. তো আমরা বলতে পারি যে 2000 থেকে 2010 সাল ছিল এই কার্তিক প্রচার, কার্তিক মাসের যে প্রচার, এই প্রচারের সুবর্ণ যুগ। Yes, and here Srila Guru Maharaj played a very, very, very important role in continuously inspiring us, pushing us all the time, you know, wherever he was, asking us how are the programs going on, what we এবং are doing. এখানেই গুরু মহারাজ একটা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত কৃতিত্ব প্রদানকারী একটি ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন এবং তিনি সবসময় আমাদের খোঁজ খবর রেখেছেন, আমরা কতটুকু করছি, আমরা কতটা এগোচ্ছি, এই সমস্ত বিষয় তিনি যেখানে থাকতেন তিনি সেখান থেকে আমাদের খোঁজ খবর নিতেন যে আমরা এই প্রকল্পটাকে আমরা কতটা এগোতে পারছি। Okay, in around this 2000 and 2001, the temple president was His Grace Uttama Chaitanya Das. তো 2000 থেকে 2001 সাল পর্যন্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীপাদ শ্রীযুক্ত উত্তম চৈতন্য দাস। He really took this instruction of Guru Maharaj into his heart, and he brainstormed various ways of how we can reach out to new people during this Kartik month and make them show lamps. তো তিনি গুরু মহারাজের এই আদেশটি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন এবং তিনি নিজে বিভিন্ন রকম ভাবে মাথা ঘামাতে লাগলেন যে কি করে গুরু মহারাজের এই যে ইচ্ছাটাকে কিভাবে রূপদান করা যায় এবং কি করে এটাকে বৃহৎ আকারে এটাকে প্রকাশ করা যেতে পারে। So in 2001 we just started with 40 houses. We went to 2001 সালে আমরা 40টা গৃহ দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। Yeah, we just went to 3. We asked them to invite their relatives and friends, and then everybody showed about 500 lamps. এবং তারপর আমরা তাদেরকে বললাম যে তাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে ডেকে তারা যেন প্রদীপ নিবেদন করে। তো এইভাবে তারা 500 প্রদীপ নিবেদন করেছে। And Guru Maharaj's mood, you know, is always of course, Guru Maharaj was very happy, very excited about this program. You know, how we are going house to house. He admired these programs. He liked it very much. And he appreciated the devotees and kept encouraging the devotees to do this. And what happened was, he said, next year, you must double the score. You know, Guru Maharaj has this thing of saying, double it, you know. So next year, Guru Maharaj চেয়েছিলেন যে আমরা যেন এটাকে দ্বিগুণ করি। Yes. So again, we see that 2002, we had 80 house program, and but the lamps went even more than double, 2000, and Guru Maharaj was really happy. 2002 সালে
আমরা 80টা গৃহ প্রোগ্রাম করেছিলাম, হাউস প্রোগ্রাম করেছিলাম, এবং আপনারা খেয়াল করতে পারেন যে আমাদের এই প্রদীপ নিবেদন 500 থেকে 2000-এ লাফিয়ে উঠে গেল। Like this in 2003, 2004, and all this. You'll see 2003 we made 500 house programs and 5,000 lamps were offered. You তো know, দেখুন so আমরা many. 2003 সালে আমরা 500 হাউস প্রোগ্রাম করেছি 80 জায়গায় বিগত বছরে, এবং 5000 দীপদান হয়েছে। And in 2004, actually during somewhere this year, we also started, we started newer and newer ways of preaching. You know, we started targeting temples, and Guru Maharaj always gave this ideas, you can go here. So we went to the Deva and Devata temples, then we went to orphanages, home for the aged, to some schools. Everywhere we went and showed ghee lamp. You know, in schools it was তো a big আমরা hit. তারপর গুরু মহারাজের বিভিন্ন রকমের প্ল্যান অনুযায়ী, গুরু মহারাজের আইডিয়া অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন স্কুলে যেতাম, বিভিন্ন মন্দিরে, বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে, সেখানে গিয়ে আমরা দামোদর অনুষ্ঠান করে, আমরা দামোদর কীর্তন করে দামোদরকে আমরা প্রদীপ দান করতাম। তো এইভাবে আমরা সেই বছর আমরা 700 প্রোগ্রাম করেছি এবং 8000 প্রদীপ দান করেছি। Yes. So this was a real boost. And I remember when around this year when Guru Maharaj made it a point to come for the launch. Just before Kartik, he will be here for the launch of the Kartik month. এবং Where we গুরু have মহারাজ a, খেয়াল রাখতেন এবং কার্তিক মাসের শুরুতেই তিনি আসতেন এবং তিনি এই উদ্বোধনটা তিনি করে দিয়ে যেতেন। he will come here to give us so much encouragement and so much inspiration. And he will do the launching, you know, and we have a lot of gimmicks to do this launching in various ways. We used to decorate the temple and invite everybody to come to the temple. And we had these Damodar kits, which contains how to show lamp, you know, a pamphlet, how to show lamp, a picture of Damodar, a card of like a calendar card of Damodar, and the lamps, you know, glories of Kartik month, all this inside a bag. So this we used to distribute to the congregation to be distributed as a preaching program at how in whatever way they can. So that time Guru Maharaj, I remember আমাদের দামোদর কিট থাকতো। তো আমরা দামোদর কিট হচ্ছে দামোদর একটা ছোট ব্যাগের মধ্যে দামোদরের একটা ছবি থাকবে, তারপর একটা প্যাম্পলেটের মধ্যে লেখা থাকবে দামোদর মাসের মাহাত্ম্য এবং কেন প্রদীপ দিতে হয়, কিভাবে প্রদীপ দিতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু লাগে সবকিছু ওর মধ্যে থাকতো। তো এইভাবে আমাদের এগুলো বিলি করা শুরু হলো। And each year, actually, Guru Maharaj's plans, I mean, whatever plans he set for us, whatever he wanted to do, somehow, you know, we, by his mercy, by his encouragement, and, you know, constantly guiding us, Malaysia, especially this Sri Jagannath Mandir, Kuala Lumpur, reached even more than what he asked us to do. We always. প্রত্যেক বছর গুরু মহারাজের অশেষ কৃপায়, গুরু মহারাজের পূর্ণ আশীর্বাদের ফলে তিনি আমাদেরকে যতটা করে বলতেন, তার যতটা আশা ছিল, আমরা তার আশার থেকে আরো বেশি করে আমরা প্রতি বছর আমরা সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। And Srila Guru Maharaj was very happy because everybody was involved. Children also got into this program by going to their friends' house. অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন, খুশি ছিলেন, তার কারণ সকলেই এই অনুষ্ঠানের দ্বারা তারা সকলেই কিছু না কিছু ভাবে তারা এর সাথে জড়িত ছিল। The Matajis were involved also, making prasadam, going around to their friends' houses, going everybody. Kartik month was so intense. It's an intense month in Sri Jagannath Mandir, Kuala Lumpur. কার্তিক মাসটা ছিল এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং এতই ব্যস্ততা, সমস্ত ভক্তদের প্রচন্ড ব্যস্ততা ছিল, সকলেই ব্যস্ত ছিল। মাতাজিরা পর্যন্ত তারা প্রসাদ তৈরি করতে এবং সেই প্রসাদগুলি তারা বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করার জন্য ব্যস্ততা, এবং এইভাবে কার্তিক মাসটা পূর্ণ ব্যস্ততায় কাটতো। And in you see, His Grace Uttama Chaitanya Prabhu was backed up by very good people, which I will mention later. And in 2000, there's a breakthrough. উত্তম চৈতন্য প্রভু তার পেছনে আবার কিছু ভালো ভালো লোক ছিল, যারা তাকে পিছন দিক দিয়ে তাকে খুঁটির মতন তাকে সাহায্য করে এগিয়ে গেছে।
যার জন্য তিনি এটা করে সফল হতে পেরেছিলেন। In 2006, we introduced Damo in 2005, and we went to 12,000 ghee lamps. And তো in আমরা 2000, 2005 সালে আমরা যখন এটাকে শুরু করলাম তখন আমাদের 12,000 ঘি প্রদীপ আমাদের নিবেদিত হয়েছে। okay, in 2006 also we reached again more than more than the previous year, 18,000 lamps. And in তারপরে 2006 সালে আমরা 1200 গৃহ প্রোগ্রাম করে 18,000 প্রদীপ নিবেদন করতে সক্ষম হয়েছি। 2007 was a landmark year, landmark year in Damodar festival. দামোদর উৎসবে 2007 সাল ছিল একটি যুগান্তকারী বছর। Yes, you can see His Holiness Banu Maharaj is here, and on the other side is our chief guest, one of the MPs or somebody is there, politician, who is very favorable. দেখতে পারেন যে এখানে শ্রীশ্রীমৎ ভানুস্বামী মহারাজ রয়েছেন এবং তার পাশে রয়েছেন একজন এমপি, আমাদের একজন রাজনীতিবিদ ভক্ত। Okay, this program, Guru Maharaj was extremely pleased with this program because এই অনুষ্ঠানটার দ্বারা গুরু মহারাজ প্রচন্ড ভাবে খুশি হয়েছেন, আনন্দিত হয়েছেন। Okay, here what happens is there is this Damodar booth. You can see there Deepavali Damodar festival, free ghee lamp. এখানে লেখা আছে দীপাবলি দামোদর উৎসব এবং বিনামূল্যে ঘি প্রদীপ নিবেদন করার stall. In a central area in Kuala Lumpur, they are before Deepavali, 2 or 3 weeks before Deepavali, you can see a lot of clothes all hanging. There is a shopping carnival, where people can come and buy all the things and go, for Deepavali. Deepavaliর আগে মালয়েশিয়াতে সাধারণ মানুষেরা তারা আপনারা দেখতে পারেন এটা একটা বড় একটা বাজার চত্বরের মধ্যেই সেখানে মানুষেরা কাপড় চোপড় এসে অনেক কিছু কিনছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা এরকম ধরনের একটা দোকানের মতন করে পাতা রয়েছে। So this was one of our senior devotees, His Grace Rasanath Prabhu. He actually আমাদের সিনিয়র ভক্ত একজন শ্রীযুক্ত রসরাজ প্রভু Rasanath, and he came up with this idea of taking a booth. We paid for this booth, and we kept a Yashoda Damodar there, and everybody will come and show lamp, and this was a real big hit for us. See, on that day আমাদের একজন ভক্ত রসনাথ প্রভু, এটা ছিল তার ধারণা যে সবাই বাজার করতে আসবে, কিন্তু বাজার করতে এলো তারা এই যে দামোদরের একটি ছোট মূর্তি থাকবে এবং সকলেই দামোদরকে দীপ দান করে চলে যাবে। তো এটা ছিল একটা বড় সাফল্যজনক, একটা বিশাল সফল একটা কার্যক্রম। And then we organized a small stage. Every day there'll be stage programs here. People come and sing, dance, whatever they do. Just in the same area. এভাবে অর্গানাইজ করেছি তখন আমরা প্রত্যেকদিন এখানে একটু গান নাচ ইত্যাদি হতো এবং লোকেরা আসতো। So one day we took up the stage and we did a Damodar program, and all the people who came for shopping also showed lamp, and that year we hit 67,000 lamps. And this time Guru Maharaj was really pleased, really very, very pleased. তো তারপরে এক বছর আমরা একদিনকে ওখানে প্রোগ্রাম করেছিলাম এবং প্রোগ্রাম করার পরে আমরা সেখানে দামোদর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছিলাম ইত্যাদি, এবং এই বছর আমরা 67,000 প্রদীপ আমরা নিবেদন করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং এই সব দেখে গুরু মহারাজ প্রচন্ড ভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। Okay, now you can see how Guru Maharaj is so happy about this program. We'll show you a short video clip. এই প্রোগ্রাম সম্বন্ধে ভীষণ আনন্দিত। আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটা শর্ট ভিডিও ক্লিপ দেখাচ্ছি। I'm working at this Kartikeya temple every year. So he rented a stall, put a huge picture, whatever, you can get the banner now of Yasoda and Damodar, and then set up there, and then he had the Vishnu Maharaj inaugurated the program. 1,500 people were there at the inaugural moment. So in the middle of a bazaar, he just set up an altar, of Yasoda Damodar,
and they started this program. So he had 67,000 people. Okay, now you can see how you can look at Guru Maharaj itself. He was with such animation, he is talking about this program. You know, he was so proud of Malaysia. He দেখুন was so কিভাবে proud. গুরু মহারাজ কত গর্বের সাথে, আপনারা এই ভিডিও ক্লিপে দেখলেন, কত গর্বের সাথে গুরু মহারাজ বলছেন যে এক মাসের মধ্যে ওরা, এক দামোদর মাসের মধ্যে ওরা ৬৭,০০০ প্রদীপ নিবেদন করতে সক্ষম হয়েছেন। তো গুরু মহারাজ এই পুরো লীলাটা তিনি কিভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করে তিনি এটা ব্যক্ত করছেন ভক্তদের কাছে। And actually, Guru Maharaj was not in Malaysia at that time. He was in London. তো প্রকৃতপক্ষে গুরু মহারাজ সেই সময় মালয়েশিয়া ছিলেন না, তিনি লন্ডনে ছিলেন। And during this Kartik month, every time Guru Maharaj, in fact, he'd love to have daily scores from Malaysia. He was pushing us for daily scores. Only we were not able to actually rise up to his demands and rise up to giving the information correctly to him. And we were delaying, and you know, sometimes we give him 3-4 days or weekly. And Guru Maharaj said, where are my scores? Where are the scores? Where are the scores? I want to know the scores. He was so into this program of Kartik. গুরু মহারাজ এই কার্তিক প্রোগ্রামের বিষয়ে তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে তিনি প্রত্যেকদিন তার স্কোর জানতে চাইতেন, কিন্তু আমরা দিতে পারতাম না। আমরা 3-4 দিন পর দিতাম, সপ্তাহে একবার দিতাম। আর গুরু মহারাজ তিনি এতই উদ্গ্রীব ছিলেন এটা জানার জন্য, প্রত্যেকদিন তিনি বলতেন আমার স্কোর কোথায়, স্কোর কোথায়, কতগুলো হয়েছে, আজকে কতজন হয়েছে, তিনি প্রত্যেকদিন জানতে চাইতেন। And all these messages and emails to the management actually push the management to in turn inspire the congregation to get involved. And there used to be almost literally Kuala Lumpur, especially, and the whole of Malaysia, especially Kuala Lumpur, used to be on fire during this month. গুরু মহারাজের এই সমস্ত কথাগুলি, গুরু মহারাজের এই সব ইমেল, গুরু মহারাজের এই সমস্ত বার্তাগুলি প্রায় উৎসাহের জন্য ঘি ঢেলে দিয়েছে, সমস্ত ম্যানেজারদের উৎসাহের মধ্যে যেন তারা ঘি ঢেলে দিয়েছে, এবং সেই জন্য তারা এতই অনুপ্রাণিত হয়েছে যে তারাও পরিবর্তে তারা সমস্ত যে নামার্থ ভক্তরা রয়েছে বা কংগ্রেগেশন ভক্ত গোষ্ঠীতে যে সমস্ত ভক্তরা রয়েছে তারা তাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করতে লাগলেন এই দামোদর ব্রতের দীপ দান করার অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। So like this, you can see we actually doubled in 2008. 2008 was a, you know, we all know 2008 Guru Maharaj had his health crisis, and that was দেখতে পারেন যে আমরা 2008 সালে আমরা সেই বিগত বছরেরটাই আমরা আবার দ্বিগুণ করতে পেরেছিলাম। আপনারা জানেন 2008 সাল হচ্ছে সেই বছর যে বছর গুরু মহারাজের সেই স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল। So everybody was really down, you know, we were very depressed, didn't know what to do, clueless, you know, because every time we get encouragement only from his Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. And সকলেই মনক্ষুণ্ণ ছিল, সকলেই অবসাদগ্রস্ত ছিল, কারণ আপনারা জানেন যে প্রত্যেকবার আমরা অনুপ্রেরণা পেতাম গুরু মহারাজের শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের শ্রীমুখ থেকে, এবং তিনি নিজেই এখন অসুস্থ। Yes, but then we should really thank the leaders in Malaysia, His Grace Simeshwar Prabhu and His Grace Uttama Chaitanya Prabhu, our own temple president, who actually brought back that spirit of Damodar and encouraged everybody. They said this is the only way we can do two things together. One is to pray for Srila Guru Maharaj, and another one is to please Guru Maharaj. So both prayer and pleasing, both we could do only by. আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব আমাদের মালয়েশিয়ার লিডারদেরকে, বিশেষ করে শ্রীপাদ সিংহেশ্বর প্রভু এবং শ্রীযুক্ত উত্তম চৈতন্য প্রভু, যারা আমাদেরকে বললেন যে এই হচ্ছে আমাদের সুবর্ণ সুযোগ, একই সাথে যুগপৎ ভাবে আমরা প্রার্থনাও করব, আবার গুরু মহারাজের সন্তুষ্টি বিধান করব, এবং এইভাবে তারা এই দামোদর ব্রতকে তারা আবার তারা অনুষ্ঠান করতে সকলকে উদ্দীপনা প্রদান করলেন। So like this, Guru Maharaj actually, even when he was in bed during this, because at that time he was still not able to preach as much or inspire as us as much physically, because he always comes to Malaysia at that time and gives us so much of support, so much of encouragement.
always there telling us, pushing us, sometimes even scolding us, for not taking things seriously, to to really expand, and he will tell us what are the ways, what are more ways. So he was not there physically, but yet we could achieve double from the 2007, I think this time from 67,000, we came to 125,000 ghee lamp offerings in 1 month. And that was just purely from the love that devotees had for His Holiness. It not only his own disciples, but even the disciples of other gurus joined in to make this Kartik Mass an extraordinary Kartik Mass, the 2008, and they made it as a really genuine offering of love and devotion towards His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. তো 2008 সাল পূর্ববর্তী বছর 2007 সালে 67,000 প্রদীপ দেওয়া হয়েছিল, এবং এমনকি এই সময়টা যে গুরু মহারাজ অসুস্থ ছিলেন এবং গুরু মহারাজ তেমন ভাবে আমাদেরকে উৎসাহ দিতে পারছিলেন না, তিনি নিজে অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু তবুও ভক্তরা তারা আমাদের নেতৃস্থানীয় ভক্তরা তারা আমাদেরকে বোঝালেন যে আমরা এইভাবে গুরু মহারাজের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারি এবং গুরু মহারাজের সেবা করতে পারি। এমনকি অন্যান্য গুরুদেবের শিষ্যরা তারাও পর্যন্ত এগিয়ে আসলেন এই দামোদর মাসে প্রদীপ দান করার জন্য। এইভাবে এটা ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রেমের উদ্গার বা প্রেমের প্রদর্শন, ভালোবাসার প্রদর্শন। এবং এই জন্য এই মাসে তারা 2007 সালের যে 67,000-কে লাফিয়ে তারা ডবল করলেন, 1,25,000 প্রদীপ তারা এই মাসে, তারা এই 2008 সালের কার্তিক মাসে তারা নিবেদন করলেন। এবং সেটা ছিল গুরু মহারাজের প্রতি প্রার্থনা বলুন, গুরু মহারাজের প্রতি ভালোবাসা বলুন, বা গুরু মহারাজের কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা এটা করেছে। So in this way, Guru Maharaj now encouraged us to spread this to the whole ISKCON world. He was telling us, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন যে আমরা যেন এইটাকে সারা ইসকন বিশ্বে আমরা বিস্তার করি। So like this, Guru Maharaj actually, whether he was physically present to encourage us or whether he was not present, but his Bapu was there for us, and we really that gave us immense spiritual strength to proceed with whatever devotional service we were doing during Kartik month. And মহারাজের বাপু আমাদের সাথে ছিল, আমাদের সাথে রয়েছে, আমরা দেখে আমাদেরকে অপরিসীম শক্তি প্রদান করেছিল, উৎসাহ জুগিয়েছিল এই দামোদর ব্রত আরো উৎসাহের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। Okay, and then the next year, 2009, was also not a very good year for the Malaysian Yatra, especially 2009 সালটা মালয়েশিয়ান যাত্রার জন্য তেমন একটা ভালো বছর যায়নি, because His Grace Uttama Chaitanya Prabhu, who was actually the core of this Kartik programs, left his body suddenly. কারণ শ্রীযুক্ত উত্তম চৈতন্য প্রভু, যিনি ছিলেন আমাদের এই কার্তিক ব্রতের মূল হোতা, তিনি হঠাৎ করে তিনি অপ্রকট হলেন, দেহত্যাগ করলেন। And again, this was yet another excuse for the whole Malaysian Yatra, especially Sri Jagannath Mandir, to come together and show our appreciation to both His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, as well as to Sriman Uttama Chaitanya Das Prabhu, who has done so much for this Kartik program. So again, we came together, and again, we almost doubled the previous year's course. তো তারপর এটা ছিল আমাদের কাছে আরেকটি উৎসাহ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের প্রতি এবং শ্রীযুক্ত শ্রীমান উত্তম চৈতন্য প্রভুর প্রতি। তো সেই জন্য আমরা আবার পূর্ববর্তী বছরের থেকেও আমরা এবছর দ্বিগুণ প্রদীপ নিবেদন করতে আমরা ব্রত নিলাম। So in this way, and at 2009, actually, Srila Guru Maharaj came. He came. এবং 2009 সালে শ্রীল গুরু মহারাজ এসেছিলেন। Oh yes. So we have a picture also of that. And I remember that just before this, in 2007,
when Guru Maharaj was also all right, when we had this launch and Uttama Chaitanya Prabhu was there, Guru Maharaj was so happy, with Uttama Chaitanya Prabhu, so happy that this Kartik month is taking off so nicely, that after the launch and everything, Guru Maharaj just hugged him, hugged him for a few seconds, then left him and then just looked at him like that, a little bit, then went again, hugged him again, like this. Guru Maharaj did 3 times, It actually brought tears to all our eyes, actually, from, many people gathered there. We were so emotional, so moved at such a loving exchange between Sri Guru and his disciple, and the amount of care that Guru Maharaj and the amount of love Guru Maharaj showed towards his disciple. তো তারপরে আমরা দেখেছি 2007 সালে গুরু মহারাজ যখন সুস্থ ছিলেন, সেই সময় যখন উত্তম চৈতন্য প্রভু তিনি এই অনুষ্ঠান করেছিলেন, গুরু মহারাজ তার প্রতি এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। গুরু মহারাজ তার দিকে তাকিয়েছিলেন, তারপর তাকে কাছে টেনে নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন দিলেন, তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, দিয়ে আবার তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছেন, এবং তারপর আবার ছেড়ে দিয়ে আবার এইভাবে 3 বার গুরু মহারাজ তাকে আলিঙ্গন দিয়েছেন, যা দেখে উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দের চোখে জল নিয়ে এসেছে যে গুরু মহারাজ এত সন্তুষ্ট, গুরু শিষ্যের এত সুন্দর ভাব প্রদর্শন, গুরু শিষ্যের এত নিবিড় ভাব। তো এটা দেখে সমস্ত উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তারা অশ্রু বর্ষণ করতে শুরু করেছেন। তো গুরু মহারাজকে এইভাবে উত্তম চৈতন্য প্রভু সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। So like this, and after his passing away and just before the Kartik, Guru Maharaj wrote a nice letter to his Grace Simeshwar Prabhu to be conveyed to দেহত্যাগের পরে এবং ঠিক কার্তিক মাসের আগে গুরু মহারাজ সিংহেশ্বর প্রভুকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। Look at the words that Guru Maharaj is using here. দেখুন যে সমস্ত শব্দবন্ধ গুরু মহারাজ প্রয়োগ করেছেন এখানে। So this Damodar month is an unparalleled opportunity to get people to engage in devotional service in such a way they will never forget and they will never be forgotten by Krishna. So they will never forget Krishna. এই দামোদর মাস এমন একটি অতুলনীয় সুযোগ মানুষদেরকে ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত করার জন্য, যেভাবে নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তারা নিজেরা কখনো ভুলবেন না এবং তাদেরকে কোনোদিন ভুলে যাবেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। And he continues, Guru Maharaj continues, so I hope that the devotees would take up this opportunity with full enthusiasm. তো আমি আশা করছি, গুরু মহারাজ বলছেন যে ভক্তরা তারা এই সুযোগটাকে পূর্ণ উৎসাহের সাথে তারা কাজে লাগাবেন। Our Uttama Chaitanya Das from Kuala Lumpur, ISKCON, Malaysia, he had gradually built up this program. He collected many quotations from the different scriptures which tell how wonderful the month of Damodar is. আমাদের উত্তম চৈতন্য দাস কুয়ালালামপুরের ইসকন মালয়েশিয়ার উত্তম চৈতন্য দাস, সে ক্রমে এই কার্যক্রমটাকে সে খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছিল এবং সে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে এই দামোদর মাস কত চমৎকার সে বিষয়ে অনেক উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেছিল। So unfortunately for us that he has gone back to Godhead very suddenly, and so we just hope that in memory of his commitment to this Damodar month, we can also make it bigger and a more glorious affair every year and think of new ways to engage the people in Krishna's service. কিন্তু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে তাকে ভগবত ধামে ফিরে যেতে হয়েছে হঠাৎ করে। তাই আমরা এখন আশা করছি যে তার স্মৃতি রক্ষা করতে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে এই দামোদর মাসটাকে আমরা আরো বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করব এবং আরো মহিমান্বিত করে তুলব, যাতে প্রত্যেক বছর আমরা নতুন নতুন উপায়ে আমরা মানুষদেরকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করতে পারি। And then again he ends with an instruction. He says, if we take the contacts from the different people who are engaged in the Damodar month,
then it is easy for us later to follow up and get them to be part of congregation. তারপর তিনি আবার একটি পরামর্শ দিচ্ছেন যে যদি যে সমস্ত যোগাযোগের যে সমস্ত কন্টাক্ট যে ঠিকানা রয়েছে সেগুলি যদি যারা এই দামোদর মাসে নিযুক্ত হয়, পরবর্তীতে আমাদের সুবিধা হবে তাদেরকে ফলো আপ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তারা আমাদের নামহট্ট অথবা আমাদের ভক্ত গোষ্ঠীর অঙ্গ হতে তাদের পক্ষে সুবিধা হবে। And now I'm sure everybody will want to know who Uttama Chaitanya Prabhu is, how he looks. So we'll give you এখন a short. আমরা নিশ্চিত যে সকলেই জানতে চাইবেন যে কে এই উত্তম চৈতন্য প্রভু, তাকে দেখতে কেমন। Over the years, seeing the success that we have achieved in the preaching during this Damodar month, many senior Vaishnavas, sannyasis and GBCs have endorsed this program and have also encouraged us to spread this good news to other parts of the world. As part of our endeavor to share the successes of this Damodar month, a few members of our preaching team will be going to different parts of the world to share the knowledge and experience that we have had over the years. And amongst the yatras that will see our devotees visiting are India, South Africa, Fiji, Australia, Mauritius. So this is our little offering to ISKCON world as a whole in a humble manner. So this also was encouraged by His Holiness Jayapataka Swami that this program should go worldwide. Though Guru Maharaj তো এই himself, অনুষ্ঠানটি এই কার্যক্রমটিও শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল যাতে সারা বিশ্ব জুড়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। see, you can see despite Guru Maharaj, 2008 he just had his health crisis. 2009 was the grand launch just after His Grace Uttama Chaitanya Prabhu passed away, and we can see Guru Maharaj there launching, and there is this side will be the figurine where everybody is showing lamp. তো দেখতে পারেন যে এখানে 2009 সালে অর্থাৎ গুরু মহারাজের 8 সালের যে স্বাস্থ্য অবনতি হয়েছিল তার ঠিক পরে 2009 সালে উত্তম চৈতন্য প্রভুর স্মৃতিতে তিনি এসে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সকলেই দীপ দান করছেন। Okay. And Guru Maharaj also very much appreciated the contributions given by certain devotees who helped His Grace Uttama Chaitanya Prabhu. তো গুরু মহারাজ অত্যন্ত প্রশংসা করতেন বিশেষ কিছু ভক্তরা যারা সব সময় উত্তম চৈতন্য প্রভুকে প্রচুর ভাবে সাহায্য করেছিল। They were His Grace Vishnu Chaitanya Prabhu, His Grace Rasika Murari Prabhu, and His Grace Srivas Chaitanya Prabhu. বিষ্ণু চৈতন্য প্রভু, রসিক মুরারি প্রভু এবং এই সমস্ত ভক্তবৃন্দ সাহায্য করেছিলেন। And in this way, this Guru Maharaj was actually the core person. Without him, গুরু মহারাজ ছিলেন মধ্যমণি যিনি এই প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। Without his inspiration, without his instructions, we could not have come. তার উপদেশ ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। And after this, again, every time we created some landmark. This was His Grace Simeshwar Prabhu, and and who created this very nice program, school program, where we incorporated 3 things in one. One was the school. শ্রীপাদ সিংহেশ্বর প্রভু তিনি স্কুল প্রোগ্রামগুলির সাথে এটাকে যুক্ত করেছেন। তিনি 3টি বিষয় একসাথে যুক্ত করেছেন। যেমন the one is the Kartik lamp showing program itself. You can see the Kartik picture there, Yashoda Damodar picture. কার্তিক মাসে দামোদর দীপদান করার অনুষ্ঠানটা আপনারা দামোদরের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। We have a program called Shastradan where donors give books so that we can give it to schools, prisons. আমাদের একটা কার্যক্রম রয়েছে যাকে বলা হয় শাস্ত্রদান, যেখানে দাতারা তারা গ্রন্থ দান করেন এবং সেগুলি আমরা স্কুল ইত্যাদিতে আমরা বিতরণ করে থাকি। You can see all of them holding the books. And third is a for life. So all the 3 teams, the Damodar preaching team, the Shastradan team, and the Food for Life team join together and do all these school programs in Kuala Lumpur, where many students have benefited, thousands of students. তো এইভাবে আমাদের 3টি প্রোগ্রাম শাস্ত্রদান এবং স্কুল প্রচার এবং এই ফুড ফর লাইফ এই 3টি প্রোগ্রাম একসাথে করে
আমরা বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে গিয়ে এইভাবে আমাদের সমস্ত মালয়েশিয়া জুড়ে আমাদের একটা বিশাল সাফল্য রয়েছে প্রচার কার্যে। So another thing which Guru Maharaj, you can see some pictures here. Another thing which Guru Maharaj instituted was the home programs. You know, he আরেকটা used জিনিস to যেটা go. গুরু মহারাজ স্টার্ট করেছিলেন সেটা হচ্ছে এই যে প্রতিটি গৃহে গৃহে যে অনুষ্ঠানগুলি হোম You can প্রোগ্রাম see here Guru Maharaj with His Holiness Brajendranandana Maharaj in আপনারা the দেখতে house of পাচ্ছেন গুরু মহারাজ রয়েছেন হাউস প্রোগ্রামে শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি ব্রজেন্দ্রানন্দন স্বামী মহারাজের সাথে। Yeah, it's in the house in during Deepavali, Guru Maharaj will be personally present here in Malaysia. দীপাবলির In সময় গুরু মহারাজ ব্যক্তিগতভাবে এখানে উপস্থিত থাকতেন। He'll be personally present here, not only to see how this Damodar program is going, but also to encourage us and give us a boost, and also to this loving exchange of, because in Malaysia we have this open house system, because we are a multiracial country, everybody invite each other. So Guru Maharaj goes to as many houses as possible, as much as 35 houses. He has actually গুরু even in মহারাজ প্রত্যেক দিন মালয়েশিয়াতে থাকার সময় তিনি 30 এমনকি 35টি বাড়িতে তিনি যাবেন। আমাদের মালয়েশিয়াতে একটি ব্যবস্থা রয়েছে সবার ঘরের দরজা খোলা থাকে এবং আমরা হচ্ছে একটি বহুজাতিক সমাজ এবং সেই জন্য আমরা সবাইকে আমরা সুস্বাগতম জানাই আমাদের বাড়িতে। তো এইভাবে গুরু মহারাজ তিনি এই দামোদর মাসের সময় তিনি উপস্থিত থাকতেন, বিশেষ করে দীপাবলির সময়। In the same mode, this last Sunday when it was Deepavali day for our একই Gaudiya রকম Vaishnava, ভাবে এই গত রবিবারে দীপাবলির দিনে yes and Guru Maharaj actually made virtual visits to all Malaysian devotees' houses, not গুরু only in মহারাজ Kuala Lumpur. ভার্চুয়ালি অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমস্ত মালয়েশিয়ান ভক্তদের গৃহে গৃহে তিনি দর্শন করতে এসেছিলেন। And that was a wonderful gesture. It really brought back memories for us, because he used to come to all our houses. Sometimes he'll have lunch in our house, rest for a while, then start going. Imagine, from morning till late night, he will be going from one house to another, one house to another, you know, small houses, big houses, medium house, everywhere. He'll cover every house. And that was such a wonderful gesture that Guru Maharaj had to bind the disciples together, as well as to show his love for the disciples. তো এইভাবে গুরু মহারাজ, এটা খুব সুন্দর একটি গুরু মহারাজের করুণা ছিল যে তিনি এসেছিলেন, আমাদেরকে সেই পুরনো স্মৃতিগুলি মনে করে জাগিয়ে তুলেছিল। গুরু মহারাজ কিভাবে আমাদের বাড়িতে বাড়িতে আসতেন, তিনি আমাদের বাড়িতে এসে একটু প্রসাদ নিতেন, একটু বিশ্রাম করতেন, আবার তিনি পরবর্তী গৃহে তিনি এগিয়ে যেতেন। এইভাবে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মালয়েশিয়াতে ঘুরে ঘুরে ভক্তদের বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে তিনি এইভাবে যেতেন। Like this, there are many wonderful pastimes about Guru Maharaj's Damodar Leela during this তো এইভাবে Damodar month. গুরু মহারাজের অনেক চমৎকার গুরু মহারাজের দামোদর লীলা, এই কার্তিক মাসে গুরু মহারাজের দামোদর লীলার মাসে গুরু মহারাজের অনেক চমৎকার লীলা রয়েছে। And I would just like to take a few more minutes and end with that, with this very which has been spoken a lot from by Guru Maharaj, you know, and the world over. This is regarding the Malaysian Book of Records. You can. তো আমি আর 5 মিনিট দেব। গুরু মহারাজ বলছেন মালয়েশিয়ান বুক অফ রেকর্ডস বিষয়ে গুরু মহারাজের এই কথাগুলি দিয়ে আমি সমাপ্ত করব আজকের অনুষ্ঠান। So this Malaysian Book of Records, you know, how this came to be is, we were wondering how to, now we cannot go house to house, we cannot do Harinam because we are in a lockdown state. তো আমি ভাবছিলাম যে কিভাবে আমরা এখন হরিনাম করতে মানে বাইরে নগর কীর্তনে যেতে পারি না, আমরা বাইরে যেতে পারি না লকডাউনের সময়, তো কিভাবে করব আমরা এরকম চিন্তা ভাবনা করছিলাম। While we were wondering how to reach out to people, and we were actually brainstorming what we can do, how we can go, you know, we were thinking, we are now currently posting all the ghee wicks, you know, which are dipped in ghee, very carefully packed nicely, and we are posting it to people. Some we go to their houses and deliver, but we don't enter the house, and things like that. In many ways we are doing many things, but we were thinking ভাবছিলাম যে কিভাবে আমরা এই ঘিয়ের প্রদীপ গুলো আমরা বাই পোস্টে পাঠাবো, বা কিছু কিছু মানুষের বাড়িতে যাব, তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকবো না, কিন্তু বাইরে থেকে দিয়ে আসবো,
না ছোঁয়াছুঁই করে ইত্যাদি। যখন আমরা এই সমস্ত ভাবছিলাম তখন গুরু মহারাজ আমাদেরকে এই মানে এই পরিকল্পনাটা আমাদেরকে দিলেন। Then this idea came out by the Media Works Department of Sri Jagannath Mandir, Kuala Lumpur, that we can create a record by showing the most number of lamps. So তো তারপরে আমাদের মিডিয়া যে আমাদের বিভাগ ছিল তারা বললেন যে আমরা একটা রেকর্ড তৈরি করতে পারি বা আমরা একটা বিশেষ একটা কৃতিত্ব আমরা স্থাপন করতে পারি। Though it looked like a very nice idea, but we were not very confident of getting the numbers. We didn't know we can get so many people. Actually, they wanted only 1,600 people, but that also we were not confident because we were thinking 1600 লোক যোগদান করবে, কিন্তু আমরা কত বড় সংখ্যা পাবো কিনা সেটা সম্বন্ধে আমাদের অতটা নিশ্চিত ধারণা ছিল না। Because to get that many people, you must inform double the number or triple the number of people. Then only you will at least come somewhere close. That happens. অতগুলি লোককে পেতে গেলে দ্বিগুণ বা তিনগুণ লোকেদেরকে যদি খবর দেওয়া যায় তাহলে অতগুলি লোক একসাথে জড়ো করা যায়। So we were wondering what to do, and আমরা মনে মনে ভাবছিলাম কি করব আমরা। So we called the few leaders of ISKCON, whom we could get, because there was very short time to do this. So we just called. We wanted to do it on November 1st, and we requested Guru Maharaj to address the leaders. So that was কয়েকজন লিডারদের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং আমরা 1 নভেম্বরে আমরা স্টার্ট করতে চেয়েছিলাম। তো আমরা কয়েকজন লিডার আমরা গুরু মহারাজকে অনুরোধ করেছিলাম যে তিনি যেন আমাদেরকে এটাতে তিনি উদ্বোধন করে দেন এবং লিডারদের সাথে কথা বলে দেন। The very presence of Guru Maharaj and his encouragement during that the meeting, and how we got the pledges, and many leaders were very enthused with this program. And Guru Maharaj told us, you go to this person, he will give you the Zoom link, where 3,000 people can come. He has, it all just got into place when Guru Maharaj got involved, and we got Guru Maharaj যখন এর সাথে যুক্ত হলেন তখন গুরু মহারাজ বলে দিলেন এবং গুরু মহারাজকে বিভিন্ন লিডাররা তারা বলতে লাগলেন যে আমরা এতগুলি লোক আনবো, আমরা এতগুলি লোক এনে দেবো। এইভাবে তারা যখন এই প্রতিশ্রুতিগুলো দিতে লাগলেন তখন যেন সবকিছু যেন ঠিক যেটা যার জায়গায় থাকার কথা সেরকম ভাবে সব পড়তে লাগলো সেখানে এবং এইভাবে গুরু মহারাজের কৃপাতে সবকিছু যেন ব্যবস্থা হয়ে গেল। It was this blessing, this inspiration, this confidence which Guru Maharaj gave us that we stood up. এই আশীর্বাদ, এই মনোবল যা গুরু মহারাজকে আমাদেরকে দিয়েছেন এই সাফল্যের জন্য। Until then we were not at all confident we can do this. তার আগে আমাদের কোন রকম নিশ্চিত ধারণা ছিল না যে আমরা এটা করতে পারবো কিনা। It's just like how they say, wherever there is Krishna there is victory. So wherever there is Srila Guru Maharaj, there's definitely victory, and that's how ঠিক যেমন কৃষ্ণ যেখানে থাকে সেখানেই জয় থাকে, ঠিক তেমনি গুরু মহারাজ যেখানে থাকেন সেখানে সবসময় জয় থাকবে। Yeah, so now you can see Guru Maharaj announcing the result. এখন আপনারা দেখতে পারেন গুরু মহারাজ এই রেজাল্ট বা এর ফল তিনি ঘোষণা করছেন। I was able to get a place at the Malaysian local records. And the Malaysian Yatra was able to get a place in the Malaysian books of records. I had a total of They had total of 6,538 participants. Thank you very much. 538 জন অংশগ্রহণ রয়েছে মালয়েশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। All the devotees, those who participated. Wow. 6,538 participants from all around the world. Haribol. And 6538 জন অংশগ্রহণকারী সমস্ত বিশ্বব্যাপী। ওয়াও, হরে কৃষ্ণ। So with this, actually this was just to show Guru Maharaj's pastimes on Damodar. That was the topic given to me, and I'm not sure. গুরু মহারাজের দামোদরের বিষয়ে, গুরু মহারাজের বিলাস এই বিষয়বস্তুর উপরে আমাকে বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল। But I hope I got the message through that it is only because of Srila Guru Maharaj that this Kartik program, this Kartik offering, the simple offering of showing a lamp has gone worldwide. তো আমি এটুকুই বলতে পারি যে সারাংশে
যে কেবলমাত্র গুরু মহারাজের প্রচারের মাধ্যমে, গুরু মহারাজের অনুপ্রেরণা, গুরু মহারাজের কৃপাতে আজকে এই দামোদরের যে সাধারণ সরল ভাবে একটা প্রদীপ দান করা, এই বিষয়টা, এই প্রদীপ দানের বিষয়টা আজ সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে, সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এটা কেবলমাত্র গুরু মহারাজের জন্যই সম্ভব। Guru Maharaj actually গুরু created মহারাজের a উৎসাহে small spark in Malaysia, and now the whole world is on fire during this Kartik month. তো গুরু With this, মহারাজ এটা একটা সামান্য স্ফুলিঙ্গ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন মালয়েশিয়াতে। আজকে সারা বিশ্ব এই দামোদর দ্বীপে সারা বিশ্ব প্রজ্বলিত হচ্ছে। With this, I would like to end. I'm sorry for having taken too much time. Please excuse me, talking about আমি Guru এই Maharaj. কথাগুলি বলে এখানে সমাপ্ত করতে চাইছি। আমি দুঃখিত যদি বেশি সময় নিয়ে থাকে। I thank everybody for being patient here and listening to this program. ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করার জন্য আমি সকলকেই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। My respectful obeisances to Guru Maharaj and my humble obeisances to all devotees gathered here. আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গুরু মহারাজকে এবং আমার বিনম্র প্রণাম এখানে উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দদের কাছে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব পতিতানাং বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.